దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో యేసయ్య ప్రేయర్ సెల్ ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ లో ఉన్న దేవుని బిడ్డలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు. ఇంటర్నెట్ త్రూ వాక్యం వినే దేవుని బిడ్డలకు వందనాలు. ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నటువంటి ఎవాంజలిన్కు వందనాలు. యేసయ్య మినిస్ట్రీస్ ద్వారా వాక్యం వింటున్న బిడ్డలందరికీ కూడా వందనాలు. అందరినీ దేవుడు దీవించును గాక. To God's holy name be all the glory. Greetings to everyone in YESAYYA Prayer Cell English service. Wholehearted greetings to all who hear the word through internet. Wholehearted greetings to all who hear the word through YESAYYA Ministries. And Auntie thanks everyone in the prayer cell. ఈ రోజు ధ్యానం కొరకు వాక్యము Proverbs 11th chapter 17th verse ఎవాంజలిన్ చదువుతుంది. For our meditation today, we are going to meditate on the topic goodness. Is from Proverbs chapter 11. Verse 17. Proverbs 11:17. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. దయగలవాడు తనకే మేలు చేసుకొనును, క్రూరుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచ్చుకొనును అని వాక్యంలో ఉంది. So the word of God here is the merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. ప్రావర్బ్స్ సామెతలు జ్ఞాని అయినటువంటి సొలొమోను రాశాడు గనుక చాలా సులువైన లాంగ్వేజ్ లో రాయబడి ఉంది. దయగలవాడు తనకే మేలు చేసుకొనును, క్రూరుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచ్చుకొనును. చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఈ మాట. So we see this word is very simple to understand, and Solomon, the writer of this Proverbs, has made it very simple for us to understand easily. దేవుని బిడ్డలారా, మనకి ఈజీగా అర్థమైన మాట ఏంటంటే దయగలిగి ఉండడం ద్వారా మనకు మేలు కలుగుతుంది. So the simplest way to understand this verse is when we are gracious, when we are merciful, then good cometh to us. ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క స్వభావం ఉంటుంది, ఒక్కొక్క బుద్ధి ఉంటుంది. కొంతమంది కోపంగా ఉంటారు, కొంతమంది తప్పు పడతా ఉంటారు, కొంతమంది ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, కొంతమంది టేక్ ఇట్ ఈజీ అనుకుంటారు, కొంతమంది ప్రతిదీ హార్డ్ అనుకుంటారు. అంటే రకరకాల మనస్తత్వము మనం సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాం. దయగలిగిన వ్యక్తి మాత్రము తనకే, ఎవరికో కాదు మేలు చేసేది, తనకే మేలు చేసుకున్నవాడు అవుతాడు. So we see that every one of us, we have different temperaments, different moods, and we have a different way of responding. Some are very hard-hearted, some find mistakes in whatever others do, some get very angry easily, some handle things very calmly. But when we are merciful and we are gracious, it doeth good to our own self. కొంతమంది ప్రతి చిన్న మాటకు తప్పుపడతారు, ఎదుటి వారిని పరిశీలించి చూస్తారు, తమను తాము చూసుకోరు. ప్రతి చిన్నదానికి తప్పు పట్టే వాళ్ళు కొందరు ఉంటే ఎంత పెద్దదైనా కానీ ఈజీగా తీసుకొని ఏ తప్పు పట్టకుండా పోనీలే అని అనుకునేవారు కొంతమంది ఉంటారు. ఇలాగో రకరకాల మనస్తత్వం ఉన్నవారు మనకు సమాజంలో కనబడుతూ ఉంటారు. So we see that in our society, we see all kinds of people. Some of them, they take it to heart too much. They get angry very easily, and they find mistakes with whatever others do. They cross-examine others. But on the other hand, there are some, even though they are big things, they take it very lightly and they handle things very calmly. దయగలవాడు తనకు మేలు చేసుకుంటాడు అనే దాని కొరకు ఒక వాక్య భాగం చదువుకుందామండి. 1 సమూయేలు 1 Samuel 30th chapter. So as an illustration for this verse, we will turn our Bibles to 1 Samuel chapter 30. Verse 10 to verse 10 to 13 చదువుమా.
Okay, Andy. So 1 Samuel chapter 30 and 15 వరకు చదువుమా. Okay, Andy. 1 Samuel 10 to 15. chapter 30. 1 Samuel chapter 30 verses 10 to 15. But David pursued, he and 400 men, for 200 abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Besor. And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat. And they gave him drink water, and they gave him a piece of cake of figs, and 2 clusters of raisins. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread, nor drunk any water 3 days and 3 nights. And David said unto him, To whom belongest thou, and whence art thou? And he said, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite, and my master left me, because 3 days ago I fell sick. We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the coast which belongeth to Judah, and upon the south of Caleb, and we burned Ziklag with fire. And David said to him, Canst thou bring me down to this company? And he said, Swear unto me by God, that thou wilt neither kill me, nor deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down to this company. Ayindandi. చదివిన వాక్యం ద్వారా దావీదు ఎలాంటి స్వభావం కలిగి ఉన్నాడో మనకు అర్థమైంది. So from the portion that we just read, we can understand the attitude of David. దావీదు సిక్లగు పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పట్టణాన్ని అమాలేకీయులు కాల్చివేశారు. భార్య పిల్లలందరినీ చెరగా పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు దావీదు ఏడ్చుటకు శక్తి లేనంత బిగ్గరగా ఏడ్చాడు. అయితే దేవుని దగ్గర అడిగాడు, ప్రభువా నేను అమాలేకీయులను కలుసుకుంటానా, వారితో యుద్ధం చేస్తే నేను గెలుస్తానా అని అడిగినప్పుడు దేవుడు పొమ్మని చెప్పాడు. అప్పుడు దావీదు బయలుదేరి చెప్పు బిడ్డ, నువ్వు చెప్పరా. Yes, Auntie. So we see that David lost all his family, the women and the children, and also those that were with him, because the Amalekites captured Ziklag and burnt it with fire. And we see there was no strength left in them, and we see how David inquires of God whether he can pursue the Amalekites, and God told him to pursue them. And we see how they met this Egyptian and asked him the directions, and he understands the invasion and the capture of the Amalekites. దావీదుతో పాటు 400 మంది అమాలేకీయులను తరమడానికి వెళ్ళారు. వెళ్తున్నప్పుడు వారికి ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడు. ఆయన సిక్ అయిపోయినందుకు యజమానుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడని 13th verse ఉంది. అయితే దావీదు ఒక రొట్టెలు భోజనం పెట్టి దాహమిచ్చి అంజూరపు అడలో ముక్కను 2 ద్రాక్ష గెలలను ఇచ్చాను. ఈ భోజనం చేసిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రాణం తెప్పరిల్లిందంట. అప్పుడు ఆయన దారి చూపించండు అని 15వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. So we see how David, on his way to capture the Amalekites, he met this young Egyptian who showed him the direction to the enemy's field. We see how David met this young man, and then they gave him a piece of cake and also 2 clusters of raisins. And after the young Egyptian had ate them, his life came into him and he was strengthened, and how he showed the direction towards the enemies. దావీదు 400 మందితో వెళ్తున్నప్పుడు తన దగ్గరనే చాలా మంది ఆహారం తినడానికి ఉన్నారు. అయినా దయగల స్వభావం కలిగిన వాడు కనుక బాటసారి సిక్ అయిపోయేసరికి శత్రువు వదిలిపెట్టి పోయాడు ఆయనను, అమాలేకీయుణ్ణి. అయితే ఆయనకు ఆహారం పెట్టగానే ఆయన తెప్పరిల్లి మార్గాన్ని చూపించినట్టుగా వాక్యంలో చూస్తున్నాం.
So we see that David was very gracious and very merciful. He had 400 men with him who were in need of food and who looked unto David for help. But here we see David feeding the young Egyptian. Thus we know the kindness of David and how he revived his soul by giving him food and water. ఈ వ్యక్తి అమాలేకీలతో పాటు సిక్లగు పట్టణం మీదకి యుద్ధానికి వచ్చిన వ్యక్తి. అతడు ఐగుప్తీయుడై పుట్టాడు, కానీ అమాలేకీయునికి దాసుడైపోయాడు. సిక్ అయిపోయినందుకు ఆ యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆయనను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే దావీదు దయగలిగి ఆహారం ఇచ్చాడు. ఫలితంగా అతడు దావీదుకు అతని దండుకు దారిని చూపించాడు. So we see this young servant, though he was an Egyptian, he was a servant to the Amalekites, and we see that David, because of the kindness he had in him, he was so gracious to the young man and provided him food and water, and thus we see how the Egyptian pointed the direction towards the enemy's territory. దావీదు ఆహారం పెట్టడము ద్వారా తన దయను చూపించాడు. ఆహారము పుచ్చుకున్న వ్యక్తి తిప్పరిల్లిన తర్వాత దావీదుకు దారి చూపించాడు. So we see that the young man who consumed food and water was of help to David in pointing him to the right direction to capture his family. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, దయగలిగి ప్రవర్తించడం ద్వారా మనకు మేలు కలుగుతుంది. So being merciful is doing good to our own soul. 17th verse 2వ లైన్లో క్రూరుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచ్చుకొనును అని వ్రాయబడింది. So we see in Proverbs chapter 11 and verse 17, the second part when we read, it says that he that is cruel, they trouble their own flesh. 1 Samuel 25th చాప్టర్లో నాబాలు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతడు మూర్ఖుడు, క్రూరుడు. ఎవరైతే తనకు మేలు చేశారో వారికి కొంచెం ఆహారం పెట్టమంటే పెట్టలేకపోయాడు నాబాలు. So when we see in 1 Samuel chapter 25, we read about Nabal. He was a very churlish and he was evil in all his doings, and he refused to feed them who came on his way. Refused to feed the men who came on his way. నిజానికి దావీదు నాబాలు పనివారికి చాలా మేలు చేశారు. అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు వారి పశువులన్నిటినీ కాపాడినారు దావీదు యొక్క పనివారు. So we see the men of David, the servants of David, they guarded the pasture of Nabal when they were in the fields. We see how, but in spite of being grateful to it, we see how Nabal responded here. నాబాలు ధనవంతుడే, భాగ్యవంతుడే, ఆస్తుంది, కానీ తన స్వభావం క్రూరమైంది గనక దావీదు పని వారికి ఆహారం పెట్టమన్నప్పుడు తిట్టి పంపించాడు. So we see here Nabal, he was very cruelsome. He was very cruel by nature. So when David's servants came unto him, instead of feeding them, we see how Nabal sent away them harshly. క్రూరుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచ్చుకొనును అని వాక్యంలో ఉంది. నాబాలు క్రూరంగా ప్రవర్తించినందుకు తన శరీరానికి తన ఇంటి వారికి బాధను కొని తెచ్చుకున్నాడు. So we see Nabal, because of his cruelsome actions and his attitude, he brought trouble to his own family. ఎప్పుడైతే విందు చేస్తున్నాడో దావీదు పని వారికి కొంచెం ఆహారం పెట్టమన్నప్పుడు నేను పెట్టను అన్నాడు, తిట్టి పంపించాడు. ఫలితంగా తన ఇంటి మీదికి యుద్ధాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు. దావీదు నాబాలు ఇంటి వారిని చంపేస్తానని కంకణం కట్టుకొని
వచ్చినట్టుగా మనం వాక్యంలో చూడొచ్చు. So we see Nabal, instead of being gracious and kind to the servants of David and setting food for them, we see how Nabal responded very harshly and would not be kind to the servants of David. So he incurred wrath, and how David wanted to come against Nabal and all his family, and he wanted to slay Nabal for his attitude. దావీదు దయగలిగి ఆహారం ఎదుటి వారికి ఇచ్చి మేలు పొందుకున్నాడు. కానీ నాబాలు తన ఆహారం ఎదుటి వారికి ఇచ్చే మనసు లేదు, క్రూరత్వం కలిగి ఉన్నాడు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాడు. ఫలితంగా తన ఇంటి వారి మీదకి మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు. So we see Nabal brought curse and trouble upon his own family, because instead of being gracious and favorable to the servants of David, we see how he responded very rudely, and thus he incurred trouble to his own family, where David was angered and triggered upon for his attitude, and David wanted to slay Nabal. గనుక దేవుని బిడ్డలారా, మనం దయగలిగి ఉన్నప్పుడైతే మనకు మనమే మేలు చేసుకున్న వారం అవుతాము. మనం క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తే శరీరానికి బాధ తెచ్చుకున్న వారం అవుతాం. So when we do good to our own soul, and when we get into trouble, we see how it troubleth our own flesh. గనుక దేవుని బిడ్డలమైన మనము దయగలిగిన స్వభావం కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే మన దేవుడు దయగలవాడు గనక. ఎప్పుడైతే దయగా ప్రవర్తిస్తామో అది మనకే మేలును చేస్తుంది. క్రూరంగా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తే అది మనకు కీడును తెచ్చిపెడుతుంది. మనం దయగల వారముగా ఉండడానికి దేవుడు తన కృప మెండుగా మనందరికి దయచేయును గాక. ఆమేన్. So we see that when we are merciful, when we are gracious, it doeth good to our own soul. On the other hand, when we are quarrelsome, when we are acting out of cruelty and hard-hearted, we see we trouble our own flesh. May the Lord help us to have an attitude that is gracious and kind. Amen. ఈ రోజు వాగ్దానము ప్రామిస్ Psalms 18:25 verse, 25th verse. For our promise today, it is from Psalm 18 and verse 25. With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with an upright man thou wilt shew thyself upright. దయగల వారి ఎడల దేవుడు దయ చూపిస్తాడు, యథార్థవంతుల ఎడల యథార్థవంతుడుగా ఉంటాడు. So we see in this promise that 25th verse, with the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright thou wilt shew thyself upright. దయగల వారమై మేలు పొందుటకు దేవుడు తన కృప మెండుగా మనందరికి దయచేయును గాక. ఆమేన్. May the Lord help us all to be merciful and gracious and to receive goodness. Amen. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. స్తోత్రం నాయన, మా దయగలిగిన ప్రభా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ స్వరూపి, నీ పాదాలకు వందనాలు. దయగలవాడు తనకే మేలు చేసుకున్నాను, క్రూరంగా ప్రవర్తించేవారు శరీరానికి బాగా కొని తెచ్చుకుంటాడని ఈ రోజు వాక్యం ధ్యానించుకున్నాం. మేము దయగల వారమై ఉండడానికి సహాయించండి. దావీదు దయగలిగి ప్రవర్తించినందుకు అయ్యా మరి శత్రువులను సంహరించడానికి దారి చూపెట్టగలిగాడు బాటసారి. అదే విధంగా ప్రభా తండ్రి, ఇదిగో నాబాలు ఆస్తిపరుడయ్యుండి కూడా తన ఆహారంను ఎదుటి వారికి ఇవ్వడానికి మనసు లేదు, ఎందుకంటే క్రూరంగా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాడు. ఫలితంగా శరీరానికి బాధ తెచ్చుకున్నాడు. కనుక ప్రభా మేము కూడా నాయన మేలును పొందాలనంటే మేము దయగలిగి ప్రవర్తించడానికి, మా స్వభావము దయగలిగి ఉండడానికి, సాత్వికంగా ఉండడానికి కృప చూపించండి. ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరే దీవించమని, సహాయము చేయమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను కన్న తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen.